on in. Does anybody have that jury instruction? Let's see. I'll pull it up on the computer. I don't have it. Okay, please be seated. Mr. Guy, if you'll call your next witness, please. Selma Mora. Solemnly swear or affirm that the testimony you shall present will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God. Seen it. Can I have the interpreter raise your right hand, please? Yes, ma'am. Do you solemnly swear or affirm that you will well and truly translate these proceedings from English to Spanish and Spanish to English, so help you God? I do. Thank you. Okay, and you take your seat. And before we get started, we'll need you, sir, to give your name for the record. Yes, ma'am. Name is Jaime, Jaime, Sotomayor, Sotomayor. Okay, thank you. I'm sorry, what? He spelled his name, it's Jaime Sotomayor. Sotomayor. Mayor. Ladies and gentlemen, you're about to hear testimony of a witness who will be testifying in Spanish. This witness will testify through the official court reporter interpreter. Although some of you may know Spanish, it is important that all jurors consider the same evidence. Therefore, you must accept the English translation of the witness's testimony. You must disregard any different meaning. If, however, during the testimony there is a question as to the accuracy of the English interpretation, you should bring this matter to my attention immediately by raising your hand. You should not ask your question or make any comment about the interpretation in the presence of the other jurors or otherwise share your question or concern with any of them. I will take steps to see if your question can be answered and any discrepancy resolved. If, however, after such efforts a discrepancy remains, I emphasize that you must rely only upon the official English interpretation as provided by the court interpreter and disregard any contrary interpretation. You may proceed. Thank you, Your Honor. Good afternoon, ma'am. If you'd please tell the members of the jury your name. Buenas tardes, señora. Por favor, ¿le puede dar el nombre suyo completo a los miembros del jurado? Selma Mora. Selma Mora. In what city do you currently live? ¿En qué ciudad vive actualmente? Miami. Miami. Could you spell your last name for us? ¿Nos puede deletrear el apellido? Mora. Mora. Thank you. Are you employed? ¿Usted tiene empleo? Sí. Yes. And what type of work do you do? ¿Qué tipo de trabajo hace usted? Construcción. Construction. Specifically, what do you do within the field of construction? Específicamente, ¿qué es lo que hace usted en el campo de la construcción? Ventas de equipos para la construcción. I sell equipment for construction work. And approximately how long have you been in that type of work? ¿Y aproximadamente cuánto tiempo lleva usted en ese tipo de trabajo? Un total de 9 años. For a total of 9 years. Are you a U.S. citizen? ¿Usted es ciudadana americana? Sí. Yes. And where are you from originally? ¿Originalmente de dónde es? Colombia. Colombia. How long have you been in the United States? ¿Cuánto tiempo lleva usted en los Estados Unidos? 12 años. 12 years. Do you speak English? ¿Y usted habla inglés?
Un poco. Yes, a little. Do you feel more comfortable with the interpreter? Pero se siente más cómodo usando intérprete. Definitivamente en este caso. Most definitely in this case. All right. Tell the members of the jury, please, what is your educational background? Por favor, ¿le puede explicar a los miembros del jurado cuál es su trasfondo educacional? Soy arquitecto y diseñador interior. I am an architect and an interior designer. And where did you receive your degrees? ¿Y de dónde recibió usted sus grados? Los he recibido en Colombia, los originales, y tengo estudios también hechos aquí en los Estados Unidos. I received them originally from Colombia, but I also have continued courses here in the United States. And let me turn your attention to February of 2012. Where did you live at that time? What was the name of your community? Vamos a traer su atención entonces a la fecha de febrero del 2012. ¿Dónde residía usted? ¿Cómo se llamaba la comunidad donde usted vivía? Twin Lakes. Twin Lakes. And what was your street address? ¿Y cuál era la dirección de la calle? 2831 Retreat View Circle. 2831 Retreat View. Retreat View. 2831 Retreat View Circle. And when did you move into that address? ¿Cuándo fue que usted se mudó a esa dirección? En el 2007, In 2007. In February of 2012, did anyone else live at your address with you? Para febrero del 2012, ¿alguien más vivía con usted en esa dirección? sí. Yes. And who was that? ¿Quién era esa persona? Bueno, mis hijos y mi amiga Mary Catcher con su hija. My children and a friend, a female friend, her name is Mary Mary Catcher, Catcher. How many children did you have? ¿Cuántos hijos tiene usted? 2, 2. And what were your children's ages in February of 2012? Para febrero del 2012, ¿qué edades tenían los niños? 9 y 14 años. 9 and 14 years old. And was Mary Kuchar a friend of yours? ¿Y Mary Kutcher era amiga de usted? Sí. Yes. And how old was Mary Kuchar's daughter in February 2012? ¿Qué edad tenía la hija de Mary Kutcher en febrero del 2012? 8 años. 8 years old. Your Honor, may I approach the witness? Yes, it may. Let me show you what's been marked as case 139 and ask you, get back here. Let me ask you to stand over here if you can. Do you recognize your address on that diagram? Déjeme preguntarle, mostrarle este documento que se ha marcado como pieza de evidencia. ¿Usted reconoce en este diagrama la dirección donde usted vivía? Sí. Yes. Is it marked correctly at 2831? ¿Está marcado correctamente con el 2831? Sí. Yes. Specifically then, let me turn your attention to the evening of February 26th, 2012. Were you at home that evening? Específicamente voy a traer su atención a la tarde, temprano en la noche del 26 de febrero del 2012. ¿Usted se encontraba en su hogar? Sí. Yes. And was anyone else at home that evening? ¿Esa noche había alguien más en el hogar? Mary. Mary. Were either of your children or Miss Kuchar's daughter at home that evening? ¿Alguno de los hijos de usted o la hija de la señora Kutcher estaba esa noche en el hogar? No. No. Where were the children? ¿Dónde estaban los niños? Los míos con su papá. Mine were with their father. Y Do you recall where Mary Kuchar's daughter was? ¿Recuerda dónde estaba la hija de Mary? hay que usar la calle donde mi stepdaughter, Well, she was across the street at the, I don't know how to say it. la hija mayor de mi ex marido. She was with the eldest daughter of my former husband. All right. Do you recall that weather that evening? ¿Usted recuerda cómo estaba el clima esa noche? Sí. Yes. And what was that? ¿Cómo estaba? Lluvioso y oscuro. It was rainy and dark. At some point that evening, did you hear any sounds coming from behind your townhome? ¿En algún momento de esa noche usted escuchó algún ruido que provenía de la parte trasera del hogar? Sí. Yes. And what did you hear? ¿Qué fue lo que escuchó? Un lloriqueo. Like a crying. And where were you when you heard that sound? ¿Y dónde estaba usted cuando escuchó ese sonido? En la cocina. In the kitchen. And is your kitchen, was that in the back of your townhome? ¿Y la cocina queda en la parte trasera del apartamento? Correcto. Yes, that's correct. And by back, do you mean
back towards the dog walk? Y por la parte trasera, ¿usted quiere decir la parte que queda hacia donde se caminan los perros? Sí, Yes. Did your kitchen have a window? ¿La cocina suya tenía una ventana? sí. Yes. And was the kitchen window open or closed that evening? Esa noche usted tenía la ventana de la cocina abierta o cerrada. Estaba abierto hasta la mitad. ¿No? Estaba abierto hasta la mitad. It was open halfway. Was there any other background noise in your kitchen at the time you heard the crying sound? Al momento que usted oyó este sonido de como lloriqueo, ¿había algún ruido en la cocina, en el trasfondo? No. No. Can you describe for the jury what the crying sound sounded like to you? ¿Usted le puede describir al jurado cómo le sonó a usted ese sonido del lloriqueo? Era como en 2, 3 oportunidades como It was like a Could you tell whether or not the crying sound was coming from an adult or a child? ¿Usted pudo distinguir si ese sonido? Sustained. Was the crying sound, how was it soft or was it hard or what? Ese sonido del lloriqueo era suave, bajo, era alto, ¿cómo era? suave. It was soft, low. Could you make out any specific words that were being said? ¿Usted pudo distinguir alguna palabra en específico que se estuviera hablando? No. No. When you heard the crying, did you look out your kitchen window? Cuando usted oyó este llanto, el lloriqueo, ¿usted miró por la ventana de la cocina? Sí. Yes. Could you see anything outside when you looked out your kitchen window? ¿Usted pudo ver algo hacia afuera cuando miró por la ventana de la cocina? Estaba muy oscuro, no pude ver nada. It was too dark, I was not able to see anything. After you heard the crying sounds, did you hear any other sound that caught your attention? Después de oír este sonido de llanto, de lloriqueo, ¿usted pudo escuchar algo más que le llamara la atención? Sí. Yes. And what was that? ¿Qué fue eso? Un sonido seco que lo describo como si fuera como un scooter o algún elemento de un niño que se hubiera caído. It was like a dry sound, which I have described as, like the thump of a child falling, is what I have called it. Como un longboard. Lo que tienen niños saben que ellos al brincar, cuando lo botan, suena de una manera seca y fuerte. Okay. Longboard. Longboard. It's like a longboard. Those of you who have children, you know that when you bounce on it, it sounds like this dry thump. It's strong. Did you think it was a gunshot when you heard it? ¿Usted No. pensó que era un disparo cuando lo escuchó? No. No. Did you hear any of the crying sounds after you heard that sound? Después de haber escuchado este sonido que usted describe, ¿oyó más del llanto? No. No. And what did you do when you heard the sound that we're discussing? ¿Y qué hizo usted cuando escuchó este sonido que estamos mencionando ahora? Corrí hacia la parte de atrás, por donde queda el porche. I ran towards the back where the porch is located. Did you go outside? ¿Usted salió afuera? Sí, hasta donde un screen que tengo Yes, as far as a screen that I have. me lo permitió llegar. That's as far as it allowed me to go. All right. And describe for the jury how your back porch was screened in. Was it screened in from the floor to the ceiling, or was it a half wall, or what? Y la terraza suya del patio, ¿cómo es que usted la tiene con el screen, la tela metálica? ¿La tiene desde el piso hasta el techo o a mitad o cómo lo tiene? Es hasta más o menos la mitad. I would say it's more or less Yes. about halfway, about waist high. And what was the purpose of that screen? ¿Y cuál era el propósito de esa pantalla? Para que el perrito de mi hija se pudiera salir. Well, in order to avoid my daughter's little dog from going out. All right. So your daughter had a dog at the time? Entonces, ¿su hija tenía un perrito? Sí. Yes. Did the screen on your porch, did it outline the outside of the porch? Esta pantalla que había en la terraza posterior, ¿era el mismo contorno de la terraza completa? Sí. Yes. Let me ask you, if the sound that you heard, if you thought it was a gunshot, would you have run outside? Déjeme preguntarle, si usted hubiera pensado que el sonido que usted escuchó era un disparo, ¿usted hubiera corrido hacia afuera? Nunca. No. Nunca. No, not at all. When you got outside,
was the crying sound that you heard coming from your right or your left? Cuando usted corrió hacia afuera, el llanto que usted había escuchado, ¿venía de la derecha o de la izquierda suya? De mi derecha. From my... Just to clarify, I think the timing of the sounds that she just testified to, I would ask for clarification. Okay, if you'll please clarify. Yes. The sounds that you heard originally in your kitchen, as you're facing the back of your residence in your kitchen, were those sounds coming from your right or your left? El ruido, el sonido que usted escuchó originalmente desde la cocina, cuando usted está mirando desde la cocina hacia la parte posterior de la casa, ¿le quedaba ese ruido hacia la derecha o hacia la izquierda? Derecha. To my right. And when you got outside, did you look in that direction? That is to your right. Y cuando usted salió al exterior, usted miró hacia esa dirección, hacia la derecha. Correcto. That's correct. Did you see any people when you looked to your right? ¿Usted vio alguna persona, vio gente cuando miró hacia la derecha? Sí. Yes. How many? ¿Cuántas? Dos. Two. You know, I might approach again. Let me show you states 139 again. Déjeme volver a mostrar la pieza de evidencia 139. And 2831 is your residence? Y la 2831 es la casa suya, ¿verdad? Does this figure right here, is that the approximate location of where you saw the two people when you got outside and looked to the right? Esta Sí. marca que vemos aquí es el lugar aproximado donde usted vio a las dos personas cuando usted salió al exterior a mirar hacia allá. Sí. Yes. And the porch you were looking at would have been back here? Y la terraza donde usted estaba mirando sería por acá. Sí. Yes. For the record, Judge, I indicated the porch at 2831. So reflect. Yara, could you dim the lights for one moment? Ms. Mora, if I count 1, 2, 3, is this the approximate location of your residence? Si yo cuento 1, 2, 3, la cuarta sería aproximadamente el local donde queda la residencia suya. Sí. Yes. Thank you, Your Honor. When you got outside on your back porch, did you hear any more of the crying? Cuando usted salió a la terraza posterior, ¿usted oyó algo más de ese llanto? No. No. How were the two people positioned that you saw? ¿Cómo estaban ubicadas las dos personas que usted vio? Había una en el suelo. One of them was on the ground, Y el otro estaba encima en una posición encaballada. and the other one was on top in a position like a rider, Like riding a horse como si estuviera montado en un caballo. Sí. Yes. with one leg on each side? Con una pierna en cada lado. Sí. Yes. The person on top, could you tell if that was a man or a woman? La persona que estaba arriba, ¿usted podía distinguir si era hombre o mujer? No en ese momento. Not at that point in time. And in what direction was the person on top facing relative to you? ¿Y en qué dirección quedaba mirando la persona que estaba arriba desde el punto de vista suyo? Él está mirando hacia donde está los botes de basura. He was facing towards where the trash receptacles are located. May I approach you? And by trash receptacle, do you mean this, the dog waste receptacle? Y por bote de basura, ¿tú quieres decir donde se ponen los desperdicios del perro? Sí. Yes. All right. So they're facing in this direction. O sea que estaban mirando en esa dirección. Correcto. That's correct. No te pegues tanto de distorsión. Could you tell whether the person on top was white, black, Hispanic, or what? ¿Usted podría distinguir si la persona que estaba arriba era blanco, negro, hispano o algo? La poca luz que había en ese momento no me permitía mirar mucho los colores. What little light there was at that time did not allow me to see very well what color. Could you see anything about the clothing
of the person on top? ¿Usted podía distinguir algo sobre la vestimenta de la persona que estaba arriba? Lo único que puedo decir es que tenía algunos patrones entre negro y rojo. The only thing that I could say is that it was some sort of a pattern between blacks and reds. And where were the hands of the person who was on top when you got outside? ¿Y dónde tenía las manos la persona que estaba arriba cuando usted salió? En ese momento no podría decirlo, pero tenía que tener, o sea, sus brazos estaban apoyados sobre alguna parte de esta persona que estaba en el suelo. Well, at that point in time, I couldn't really tell, but he must have been supported on some part of the person who was laying on the ground. La parte que yo podía observar era su costado. Because the part that I was derecho. able to observe was mostly his right hand side. And what do you mean he was able to support himself? What do you mean by that? ¿Y qué quiere decir usted que él estaba apoyado? ¿Qué quiere decir? Porque estaba casi que en la misma posición, agachada. Because he was almost in the same position, you know, like stooping over, like the person who was on the ground. Did you hear the person on top say anything at that time? ¿Usted escuchó a la persona que estaba encima decir algo en ese momento? No, No. The person on the bottom, how were they positioned? La persona que estaba abajo, ¿cómo estaba ubicada? en ese momento no lo podría describir. At that point in time, I couldn't describe it. All right. Was the person laying down? Pero la persona estaba acostada? Sí. Yes. Could you tell if the person on the bottom was a man or a woman? ¿Usted pudo distinguir si la persona que estaba abajo era hombre o mujer? No, No. Could you tell if the person on the bottom at that time was on their back or their stomach? ¿Usted pudo distinguir si la persona en esos momentos, la que estaba abajo, estaba de espalda o estaba de lado? no, No. Did you see any movement from the person on the bottom? ¿Usted vio algún movimiento de la persona que estaba abajo? sí. Yes. And what was that? ¿Cuál fue? Un poco sus piernas, un pequeño pateo. A little bit of leg movement, like a shudder. Did you say anything to the two people when you went outside? Cuando usted salió al exterior, ¿le dijo algo a esas dos personas? Sí. Yes. What did you say? ¿Qué dijo? ¿Qué está sucediendo? What's going on? Did you say it loud enough so those two people could hear you? ¿Lo dijo suficientemente alto como para que esas dos personas la pudieran oír? Sí. Yes. And did you talk to them in English or Spanish? ¿Y lo dijo en español o en inglés? En inglés. En English. Can you say for us in English what's going on or what are you doing? ¿Nos podría decir qué palabra usó? What's going on? Did the person on the bottom respond in any way when you said that? ¿La persona que estaba abajo respondió de alguna forma cuando usted dijo eso? Nadie respondió. Nobody answered. Did the person on top respond in any way? ¿La persona que estaba arriba tampoco respondió? Solo me volteó a mirar, pero no hubo respuesta. The only thing was that he turned to look, but I don't remember anything else. No, Perdón. lo que dije fue que me volteó a mirar, pero no hubo respuesta. Ok. ¿Tú te volteaste a mirar? Él me volteó a mirar, Él se pero volteó a no mirar. respondió. The problem is that in Spanish the pronouns are sometimes omitted, so the person turned around to look but did not respond, did not issue a response. All right, and are you talking about the person on top now? Y tú estás hablando de la persona que estaba arriba en ese momento. Sí. Yes. Did you say anything to the person on top when they turned and looked at you? ¿Tú le dijiste algo a la persona que estaba arriba cuando se volteó y te miró? Volví a preguntar, ¿qué pasa? I asked again what's going on. And did that person answer you the second time you asked? ¿Y la segunda vez que preguntaste, esa persona te contestó? No, No. Did you ask again what's going on? ¿Tú volviste a preguntar what's going on? sí. Yes. And did anybody respond to you that time? ¿Y en esa ocasión alguien te respondió? Sí. Yes. And who responded to you? ¿Quién te respondió? La persona que estaba arriba. The person who was on top. And what did the person on top say? ¿Y qué dijo la persona que estaba arriba? Solamente llamé a la policía. Just to call the police. Did you ever hear the person on the bottom say anything?
¿En algún momento escuchaste a la persona que estaba abajo decir algo? No. No. At any point, did you see either the person on top or the person on the bottom get up? ¿En algún momento tuviste a la persona que estaba arriba o la persona que estaba abajo levantarse? Sí. Yes. Who did you see get up? ¿A quién viste tú levantarse? El que estaba arriba. The one who was on top. And what did the person on top do when they got up? ¿Y qué hizo la persona que estaba arriba cuando se levantó? Caminó, dio unos pequeños pasos de donde estaba el cuerpo He walked, he took a few steps from where the body was en dirección hacia el basurero de los perros. in the direction towards the dog, the rubbish receptacle. All right. Could you see whether or not the person who was up right now, who had been on top, could you see whether or not at that point there was a man or a woman? En esos momentos tú pudiste ver, una vez que la persona ya estaba levantada, la persona que había estado encima, ¿pudiste distinguir si era hombre o mujer? Sí. Yes. And what was it? ¿Qué era? Hombre. A man. And what did the man do after he got up and started walking towards the dog waste receptacle? ¿Y qué hizo esta persona una vez se levantó y caminó hacia el bote de la basura del perro? Caminó unos cuantos pasos. He walked for a few steps. Regresó. Mientras hacía este recorrido, tocaba su cabeza And con una mano. he walked towards the receptacles, then he walked back, and while he was doing this pacing, he would put his hands up on his head Una once, mano, la One otra la hand. tenía en su cadera, ¿no? and he had the other hand on his waist. All right. Can you stand up for us and just place your hands how the man had his hands when he was walking around? Tú puedes, por favor, entonces ponerte de pie y poner las manos en la posición en que la tenía el hombre según iba caminando. Así. Like this. All right. And just for the record, her right hand was on her head and her left hand was on her left hip. Miss Mora, when the man was upright and walking back and forth, did he appear to be having any trouble walking? Señora Mora, cuando el hombre estaba ya parado y caminando hacia adelante y hacia atrás, ¿aparentaba tener alguna dificultad en caminar? No. No. Did you ever see the man stumble or stagger when he was upright walking around? ¿En algún momento viste al hombre tropezarse o tambalearse según estaba caminando? No. No. Did you hear the man who was walking around say anything when he was walking around? ¿Tú escuchaste a este hombre que estaba caminando decir algo mientras caminaba? No. No. When the man on top got up and started walking around, could you see the man on the bottom or the person on the bottom better? Cuando esta persona se levantó y estaba caminando, ¿tú pudiste ver a la persona, el hombre o la persona que estaba abajo, lo pudiste ver mejor? Sí. Yes. Could you tell at that point whether or not the person on the bottom was on their stomach or their back? Y en ese momento, ¿pudiste distinguir si la persona que estaba abajo estaba boca abajo o boca arriba? Estaba boca abajo. He was face down. And after the man on top got up and was walking around, did you ever see someone out there with a flashlight? Y después de que este hombre que estaba arriba estaba parado y caminando, ¿tú pudiste ver a alguien por allí con una linterna? Sí. Yes. And what did you do when you saw someone else out there with a flashlight? ¿Y qué hiciste tú cuando viste que había otra persona allá afuera con una antorcha de mano, una linterna? En ese momento, por mi amiga que estaba gritando desde la parte de atrás, había sido una bala. Well, at that moment, because of my female friend who was screaming behind me that it had been a gunshot, Ya quise entrar a mi casa, pero antes I felt like going back inside the house, but before that, una de las vecinas del lado del frente iba saliendo one of the female neighbors from across was coming out. y le grité que se devolviera, que aparentemente eran tiros. And I screamed at her to go back because apparently there was shooting. All right. You know, may I approach? Show this one more time. Miss Mora,
if you would show the members of the jury, please, approximately where the female was that you saw step outside. ¿Le puede explicar aproximadamente a los miembros del jurado dónde fue que usted vio a la señora que dice que salió? Del 1251. From 1251. All right. And at that point, you turned around and ran inside? Y en ese momento usted se volteó y corrió hacia adentro. Sí. Yes. And I believe you said that your female friend said that was a gunshot. Were you speaking about Mary Kuchar? Y me parece que usted mencionó que su amiga dijo que había sido un disparo. Eso, usted se refiere a Mary Kuchar. Correcto. That's correct. And what was Mary Kuchar doing when you got back inside? ¿Y qué estaba haciendo Mary Kuchar cuando usted se regresó adentro? Estaba el teléfono en el área de la sala comedor, que es justo She was on en the el phone primer piso. in the area of the living room, dining room. You know, it's one area. And do you know who Mary Kuchar was talking to on the phone when you got back inside? ¿Y usted sabe con quién estaba hablando Mary Kuchar cuando usted se regresó adentro? ¿Con el 911? 911. Did you and Miss Kuchar stay at your residence that evening? ¿Usted y la señora Kuchar se quedaron en la residencia esa noche? Sí. Yes. And did the police come to your residence that evening? ¿Y esa noche la policía vino a la casa? En la parte de atrás estaban cerrándolo y un policía, ella era la que más estaba hablando con el agente. Well, they had closed up the back area of the houses, and there was a police officer, and she did most of the speaking with the police officers. And when you say she, are you referring to Mary Kuchar? Y cuando usted dice ella, se refiere a Mary Kuchar. Correcto. Correct. At some point, did you speak with the Sanford Police Department in this case? Pero en algún momento usted habló con miembros de la policía del departamento de policía de Sanford en este caso. No esta noche, Not that night. pero el agente nos entregó un documento, un But papel, an agent gave us a document, a piece of paper, en el cual nos solicitaba que si queríamos escribir algo, lo hiciéramos en este papel y lo which devolviéramos. requested that if we wanted to write something down, we should do so on that piece of paper. And what did you do in terms of writing something down? Did you write out a statement, or did you have Ms. Kuchar write out a statement, or what? ¿Y qué hizo usted? Usted, en cuanto a esto de poner algo por escrito, ¿usted preparó una declaración por escrito? ¿Le pidió a Mary Kuchar que preparara la declaración por escrito? ¿Qué hicieron? Mary lo hizo porque yo estaba más ahí tratando de comunicarme con mi ex esposo Well, Mary para did so que no me trajeran los niños en ese momento. because I was trying to contact my former husband so that he would not be bringing the children back home at that point in time. All right. And at some point, did you speak with the police in person? ¿Y en algún momento usted habló con la policía en persona? Fue tal vez como unos 4 días después, tal vez. That may have been about 4 days later, maybe. And did you tell the police what you had seen and heard that evening? Y usted le dijo a la policía lo que usted había visto y había escuchado esa noche. Sí. Yeah. Ms. Mora, had you ever met a young man named Trayvon Martin? ¿Usted alguna vez conoció a un joven de nombre Trayvon Martin? Nunca. Never. To your knowledge, had you ever met a man named George Zimmerman? ¿Que usted tuviera conocimiento? ¿En algún momento conoció a un hombre de nombre George Zimmerman? No, nunca. No, never. And had you lived in that same unit continuously since 2007? ¿Y usted había estado viviendo en esa misma unidad continuamente desde el 2007? Sí. Yes. All right. Thank you, Your Honor. That's all I have. Thank you. Mr. O'Mara, cross. Thank you. Okay, please be seated. Mr. Guy, if you'll call your next witness, please. Selma Mora. Do solemnly swear or affirm that the testimony you shall present will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God. On in.
Does anybody have that jury instruction? Let's see. I'll pull it up on the computer. I don't have it. No. Can I have I the do. interpreter raise your right hand, please? Yes, ma'am. Do you solemnly swear or affirm that you will well and truly translate these proceedings from English to Spanish and Spanish to English, so help you God? I do. Thank you. Okay, and you take your seat. And before we get started, we'll need you, sir, to give your name for the record. Yes, ma'am. Name is Jaime, Jaime, Sotomayor, Sotomayor. Okay, thank. I'm sorry, what? He spelled his name. It's Jaime Sotomayor. Sotomayor. Mayor. Ladies and gentlemen, you're about to hear testimony of a witness who will be testifying in Spanish. This witness will testify through the official court reporter interpreter. Although some of you may know Spanish, it is important that all jurors consider the same evidence. Therefore, Señora, por favor, ¿le puede dar el nombre suyo completo a los miembros del jurado? Selma Mora, Selma Mora. In what city do you currently live? ¿En qué ciudad vive actualmente? Miami, Miami. Could you spell your last name for us? ¿Nos puede deletrear el apellido? Mora, M-O-R-A. Thank you. Are you employed? ¿Usted tiene empleo? C, Yes. And what type of work do you do? ¿Qué tipo de trabajo hace usted? construcción, Construction. Specifically, what do you do within the field of construction? Específicamente, ¿qué es lo que hace usted en el campo de la construcción? ventas de equipos para la construcción. I sell equipment for construction work. And approximately how long have you been in that type of work? ¿Y aproximadamente cuánto tiempo lleva usted en ese tipo de trabajo? Un total de 9 años. For a total of 9 years. Are you a U.S. citizen? ¿Usted es ciudadana americana? C, Yes. And where? therefore, you must accept the English translation of the witness's testimony. You must disregard any different meaning. If, however, during the testimony there is a question as to the accuracy of the English interpretation, you should bring this matter to my attention immediately by raising your hand. You should not ask your question or make any comment about the interpretation in the presence of the other jurors or otherwise share your question or concern with any of them. I will take steps to see if your question can be answered and any discrepancy resolved. If, however, after such efforts, a discrepancy remains, I emphasize that you must rely only upon the official English interpretation as provided by the court interpreter and disregard any contrary interpretation. You may proceed. Thank you, Your Honor. Good afternoon, ma'am. If you'd please tell the members of the jury your name.